me tell you that we are about to start our second panel, which is also going to be very, very thought-provoking. And this features Dr. Jayanta Sengupta, Subhra Chatterji, Dr. Colleen Taylor Sen would be joining us online from the US, and Debarati Mukherjee would be sort of moderating this session. তো আমি মঞ্চে ডেকে নেব দেবারতী মুখোপাধ্যায়কে, যিনি এই সেশনটা মডারেট করবেন। দেবারতী আপনারা সকলেই জানেন আমাদের অত্যন্ত প্রিয় লেখিকা, এবং উনি বাকি ওর প্যানেলিস্টদের ডেকে নিচ্ছেন। আর সেই সঙ্গে আপনারা আমাদের পাশের ঘরেও কিন্তু একটা প্যারালাল সেশন চলছে, মাঝে মধ্যে সেখানেও যাবেন। Please welcome Debarati Mukherjee. Thank you so much, Madhumanti Di. I'm very much privileged to be a part of this thought-provoking and very enriched panel called the Legacy of Culinary Mishti through the lens of pre- and post-colonial India. So I will be moderating the session. I'm just welcoming three of my speakers. First, please welcome Dr. Jayanta Sengupta, Secretary and Director of Victoria Memorial, Kolkata. Ms. Subhra Chatterji, Director, Screenplay Writer, and Food Researcher. Oh, please. And Dr. Colleen Taylor Sen, Canadian author and historian. She will be joining us from online. Hello. Good evening, everyone. I will be continuing this session in Banglish version because most of us are Bengali, but chini achen online tini English converts korben. আমাদের এটা একটু দুর্ভাগ্য যে এই সময় ওয়ার্কশপটা চলছে, তো ন্যাচারালি সবাই ওখানেই চলে গেছেন। স্টিল আমরা এক্সপেক্ট করব যে ডক্টর সেনগুপ্ত এবং মিস চ্যাটার্জি তাদের বক্তৃতার মাধ্যমে সবাইকে আবার এখানেই নিয়ে আসবেন। ফার্স্ট আমি স্টার্ট করব একটু সিনেম্যাটিক স্টাইলে, একটু ইতিহাস থেকে, যে প্রথম যদি আমাদের মিষ্টি নিয়ে ভাবতে হয়, ইফ উই ট্রাই টু এক্সপ্লোর দ্য লেগাসি অফ মিষ্টি, অ্যারাউন্ড মিড 16th century, কবিকঙ্কক মুকুন্দরাম, দ্য লেজেন্ডারি পোয়েট, he wrote Chondimongol Kabbo, where he portrayed the daily life of a hunter couple, Kalketu and Fullora. And there was a sub plot like Fullorar Baromasha, where he very beautifully depicted the food habits of the medieval middle class or the lower middle class family, which is till now considered one of the most vivid testimonies of medieval food habits. তো সেই সময় আমরা দেখছি যে যেটা আমাদের আগের প্যানেলে বলছিলেন যে there was no mentioning of ছানা, তার কারণ according to Vedas, chana was considered to be very impure or sin, তার কারণ ছিন্ন ভিন্ন করে দুধকে কৃত্রিমভাবে ছিন্ন ভিন্ন করে ছানা করা হতো। দুধের জলীয় পদার্থ এবং যেটা সলিড অংশ সেটাকে আলাদা করা হতো, যেটা অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার Hindu mythology or according to our Hindu philosophical text, that was a sin. Accidental হয়ে গেল সেটা অন্য কথা, কিন্তু ইন্টেনশনাল সেটা করা হতো না, যে কারণে আমরা খুব পুরনো দিনে ছানার কোনো রকম উল্লেখ পাই না। আমরা যদি সবথেকে প্রাচীন মিষ্টি খুঁজতে চাই, সেটা হচ্ছে মতিচুর, যেটা
গতকালই আমি বিষ্ণুপুর বইমেলা উদ্বোধনে গিয়েছিলাম। বিষ্ণুপুরে সেটা একটি মিষ্টি প্রায় 2000 বছরের পুরনো, যে কারণে ওদের ওখানে একটা খুব বিখ্যাত প্রবচনই রয়েছে, গান বাজনা মতিচুর তিন নিয়ে বিষ্ণুপুর। কিন্তু সেটা একেবারেই ছানা দিয়ে তৈরি নয়, সেটা পুরোপুরি বেসন, ময়দা, চিনি। তো ইতিহাসবিদ ডক্টর সুকুমার সেন আগেকার দিনের মিষ্টি নিয়ে বলতে গিয়ে দু ধরনের ক্যাটাগরিতে ক্লাসিফাই করেছেন মিষ্টিকে। একটা হচ্ছে পুরোপুরি জ্যাগারি বা সুগার দিয়ে তৈরি, আর একটা হচ্ছে ডেয়ারি প্রোডাক্টের সাথে ব্লেন্ড করে, সুগার বা জ্যাগারি ব্লেন্ড করে যে মিষ্টি তৈরি হয়। এরপর আসছে আমাদের যখন কলোনিয়াল টাইমস শুরু হচ্ছে, পরপর আসছে পর্তুগিজ, তারপর ডাচ, ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ। পর্তুগিজরা যখন আসছে, পর্তুগিজরা এসে এখানে লেট 16th সেঞ্চুরিতে তারা আসছে, তারা এসে ব্যান্ডেল, কাশিমবাজার এই সমস্ত জায়গায় তাদের সেটেলমেন্ট করছে, তাদের কলোনি গড়ে তুলছে, এবং তারা তখন সেখানে যে ফ্রেশ চিজ তৈরি করছে, কুয়েজো ফ্রেস্কো, সেখান থেকে কিন্তু বাঙালি ছানা বানানো শিখছে। এবং ইভেনচুয়ালি যদিও বলা হয় যে আমাদের আগেকার অন্তঃপুরচারিণীরা 64 রকমের মিষ্টান্ন বানাতে পারতেন, বাট ছানার সেখানে কোনো উল্লেখ ছিল না। এই প্রসঙ্গে আমি ফার্স্ট প্রশ্ন ডক্টর জয়ন্ত সেনগুপ্তর কাছে জানতে চাইব, হাউ ইউরোপিয়ান টেস্টেস অ্যান্ড প্রেফারেন্সেস হ্যাভ ইনফ্লুয়েন্স ইন্ডিয়ান কুইজিন? No, you are not audible. মাঝে ওই একটা অন করার, হ্যাঁ হ্যাঁ। Right. Sorry, the European influences on... হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যেহেতু ভারতবর্ষে একদম প্রাচীন যুগ থেকে প্রচুর শক, হুন, পাঠান, মোগল থেকে শুরু করে সবাই একে একে বিভিন্ন জাতির এখানে অনুপ্রবেশ ঘটেছে, সেটার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের খাদ্যাভ্যাস, খাদ্যের কালিনারি এক্সপেরিমেন্টসও ঘটেছে। তো আমি যেটা জানতে চাইবো যে ইউরোপিয়ান যারা এসেছে, যে পর্তুগিজ, ডাচ, ড্যানিশ, ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ, তাদের প্রেফারেন্স, তাদের খাদ্যাভ্যাস আর আমাদের খাদ্যাভ্যাস একেবারেই আলাদা ছিল। তারা কিভাবে ওভার দ্য ইয়ার্স বেঙ্গল কুইজিনকে ইনফ্লুয়েন্স করেছে? Thank you. This is a big question. I will just raise some very fundamental points. One is that the European encounter certainly exposes India, provides India with access to a whole new range of ingredients, right? Because the European encounter, and especially the discovery of the so-called New World, the Americas, it creates a new traffic of goods and people across the whole world, and this is a process that historians describe as the Columbian exchange. And that also brings to India a whole new range of ingredients like potatoes and chilies and tomatoes, cashew nut, maize, okra, and so on and so forth. And that expands the culinary repertoire and range of Indian cooks, including, of course, in Bengal. And it's a very interesting thing that there are many people nowadays who sort of tend to see Indian civilization as something self-made, without borrowing something from anybody else. And this is completely false, because over time, over millennia, Indian civilization has borrowed without shame, without hesitation, especially its food ingredients, from everybody else. Potatoes and chilies are intrinsic to Indian cuisine, and they both came from the outside world. So the European encounter brings in completely new influences and new ingredients to the Indian kitchen, including the Bengali kitchen, of course. And also a new synthesis of cooking styles because of European preferences. We have talked about, and probably we are going to talk more about, chana and the Portuguese influence in it. But the new techniques like grilling and baking and roasting and stewing, these all come from the European influence in Bengal. So if you take dishes like, which was a Satyajit Ray favorite, is the bhetki munier,
which is, sort of poaching bhetki in brown parsley butter, or the pantheras, which you have in Shobha Bazar, Rajbari, and so on. So these are, or chicken stew of the Decker's Lane type. These are all styles of cooking, including very creamy sauce, use of creamy sauces, and sort of downscaled use of spices. These are all because of the European influence. So these are my initial two takes. Of course, this influence is not one way. Indian cuisine also significantly impacts European tastes, but this is broadly how the influence works. And of course, the one thing that I forgot is that things like bread. Bread is something that the Portuguese, the Europeans bring into India, and of course cheese. These are new innovations introduced to Indian / Bengali cuisine. And not only Europeans, it would be very wrong to just forget our banished emperor from Lucknow, Wazd Ali Shah, who came here with hundreds of khanshama, rakabdars, and his bawarchis, who experimented the Awadhi cuisines blended with our Bengal specialty. Like dom dewa, the preparation of dom chicken. This is the cooking in slow fire, or adding yogurt in meat and fish preparation. That's all the contribution of Nawab Wazid Ali Shah. I will come to Dr. Colleen Taylor Sen. What we are, hello, Dr. Sen. Hello. Yeah. We are just proudly observing that how this centuries-long inherited industry is being now managed by 4th and 5th generation Mishti Walas. So the entire Mishti industry is family run, no corporate structure prevalence here, and still they have managed to maintain the sustainable business practices and very, very rapid growth in business. So is this the sustainable business model the West is chasing actually? Well, I don't know if there are very good statistics about how many sweet shops there actually are anymore. My husband, who grew up in Calcutta, he remembers as a child there seemed to be one in every corner, and now there don't seem to be any as many. So I'm wondering how the sweet industry really is doing, and what the outlook is. I mean, if you look at when Bengali sweets developed in the 19th century, really starting as early as 1826 with Bhim Chandra Das. This was a time of great affluence in India and Calcutta, especially some of the so-called Bengali babus. They worked with the British, they got enormous fortunes. And I think that originally sweets were kind of a luxury item. They were a status symbol. They were a sign of what sociologists call conspicuous consumption. And I wonder if sweets really have the same role in Bengal today, in Calcutta, among young people. I mean, do they still have the same kind of cachet that they used to? And I think this is something that maybe other people in the panel can address better than I. So it's quite evident that cross-pollinated by a plethora of influences, Mishti, today's Mishti is like very hybrid, inclusive, and very distinct. So, Ms. Chatterjee, I will come to you. That you have been widely traveled all over the world, and how do you differentiate between these local sweet shops of Bengal and the rest of the others? Thank you so much. Very happy to be here, and I just want to thank Lohana for organizing this first and having us all here. So I will speak in English because I am Bengali, but I'm Probashi. And that's interesting, how the question you just asked me. I'll start with a very personal anecdote. I got married
a few years ago in 2018. And my family moved out of Bengal. We are from a place called Khorda, which is a little to the north, I think, of Kolkata. But we moved out of Bengal in the 1860s, 70s. So that's 150 years ago. But the one thing that keeps us connected with our roots, I'd say, is the food, and especially the mishti. And I say this, I bring in my marriage in the context that when I was getting married, the only thing my father wanted to do was call karigars from Kolkata to Bhopal, where we are settled, to make the mishti for my wedding. You know, so everything else that was cooked at the wedding was done by local cooks in Bhopal, but we got karigars from here to come and make the roshagulla, the mishti doi, the rasmalai. And my husband is standing right here taking pictures, and he's evidence, he has, you know, he was the witness to this celebration of Bengali mithai, or mishti. So I'd say that is, you know, somewhere, wherever we might be in different parts of India, wherever we might be as Probashis also in the world, I think, you know, this very strong connect with mishti, with our roots, continues. And what you asked me is, you know, what is it that is different in the mishti shops of Kolkata and everywhere else? I'd first like to point out a similarity. We have been speaking all through about, you know, generational businesses. And you will notice that whether it's in Bengal or in a place like Delhi, in a place like Bikaner, in a place like Bombay, the oldest shops are the mishti shops. You know, like you have a Ghantewala in Chandni Chowk, which was, till it closed down, it was the oldest shop, the oldest food shop in Delhi. And why is that? I think one of the reasons for that is while you know, our culinary culture was to eat at home, mishtis were bought from outside. So all of us, our families, like, I mean, I don't think my grandparents also frowned upon eating from outside, you know, because there was the entire thing of whether the food is pure or not pure, what are you eating outside? It wasn't part of the culture. We would always mostly eat food cooked at home. But as far as the mishti is concerned, or the sweets are concerned, there was always a halwai or a mishti wala who you would go to, who a family would go to buy their mishti. So there are these relationships that families have with mithai shops. You know, kisi ki shaadi ho rahi hai, so you go to that one mishti shop and that's where all the mishtis come from. Or if you want to celebrate a birthday, you go to a particular mishti shop and you buy this person's favorite mishti. So that's how it's been. So while food was largely cooked within home kitchens and consumed, you know, within the home, going out, eating out was not so much a practice, you know, even 50, 40 years ago. Mishti for a very long time is something that has been brought into homes from outside. And if you now we talk about the difference in mishti shops, I haven't really come across a very stark difference. What I will say is that the mishtis of Bengal, I have noticed, are continuously being innovated. There's a lot of innovation that happens in Bengal, and not just in the recent future, in the recent past, where, you know, fusion has sort of become like a cool thing, but innovation in Bengali sweets has been happening for a very long time, for like over a century, I would assume. So for example, if you go to a Rajasthan and you eat a ghevar, you might find only about 2 or 3 types of ghevars which have been there for a very long period. But if you come to a mishti shop here and you ask for a shondesh, there will be, you know, I mean, there are, the varieties of sandesh are limitless. I don't think anyone knows you know, all the kinds of sandesh or has tasted all the kinds of sandesh you get across Bengal. So innovation has been like a constant factor which I have found here in the mishti shops of Bengal. And Subhra, this is also equally interesting that আমরা বাঙালিরা মিষ্টি নিয়ে যতটাই মনোপলি বা একটা কলারও চাই না কেন, কিছু মিষ্টি কিন্তু নর্দার্ন ইন্ডিয়া থেকে এসেছে। যেমন স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত, তিনি লিখছেন যে সোনপাপড়ি কিন্তু not invented in Bengal.
আর নেপাল চন্দ্র হালুইকর বলে একজন সোনপাপড়ি এখানে শুরু করেন, কিন্তু সোনপাপড়ি, জিলিপি, অমৃতি, রাবড়ি এগুলো কিন্তু নর্দার্ন ইন্ডিয়ান মিষ্টি। সুতরাং আমরা দেখছি যে এটা এমন একটা সেক্টর যেটা কন্টিনিউয়াসলি ইভলভিং, অ্যান্ড they were very much open for any kind of alteration or any kind of culinary experiments. I will go to Dr. Sengupta again. এই যে মিষ্টির ক্রমবিবর্তন, এটার ফলে বাঙালিরও ফুড হ্যাবিটসের কন্টিনিউয়াস একটা চেঞ্জ এসেছে। তা এই কলোনিয়াল যে ফুটপ্রিন্টটা আমাদের পড়েছে, প্রায় 250 বছরের যে কলোনিয়াল একটা রুল, তার সঙ্গে বাঙালির যে ইটিং হ্যাবিট সেটা কিভাবে চেঞ্জ হয়েছে, এটা অলরেডি আমরা জানি যে 19th সেঞ্চুরির মাঝামাঝি থেকে যে বাবু কালচার, তারা দে ওয়ার ভেরি মাচ ওয়াইড ফর এনি কাইন্ড অফ কালিনারি এক্সপিরিয়েন্সেস। ওয়াজিদ আলী শাহ আসছেন, এদিকে ছোট ছোট যে পর্তুগিজ, ফ্রেঞ্চ যে রিজিওনাল সেটেলমেন্ট সেগুলো হচ্ছে, তার সঙ্গে যে মানে ইংরেজ যে সাহেবরা তারা এখানে তাদের যে যারা বাবুর্চি তাদের ঘরে, তারা সবাই আইদার মুসলিম শেফ অথবা একদম হিন্দু এখানকার মানুষ। তো এটাতে আমাদের বাঙালিদের অন আ নোট অফ লং টার্ম চেঞ্জ কিভাবে চেঞ্জ হয়েছে ডেইলি হ্যাবিটসটা? Thank you. That's also a very big question and can be addressed from various aspects. If we look at changes in eating habits over time, I'm not talking particularly about Mishti here, I will come to that. Then there are many significant changes in eating styles, patterns, habits. For example, the habit of taking breakfast with bread instead of... I'm just interrupting. কিছু তো আমাদের চেঞ্জেস হয়েছে, যেমন আপনিও একটু আগে বললেন যে বাঙালি আগে আলু কি জিনিস জানতো না বিফোর দ্য অ্যাডভেন্ট অফ পর্তুগিজ, কিংবা আগে কিন্তু মেনলি বেসন বা ডাল এই দিয়ে মিষ্টি হতো, ছানার মিষ্টি জানতো না। তারপর কেক বা এই জাতীয় যে না মানে অ্যাকচুয়ালি বেসন বা ডাল দিয়ে যে মিষ্টি, অর্থাৎ গ্রেইন, ইউ making the kind of mishtis with suji, semolina, with wheat and all that, that is a Muslim innovation in the Indian sweet meat tradition, and which is why the Muslim confectioners came to be known as halwai, because they made halwas of various kinds. But to go back to your earlier question, eating habits, I mean, like breakfast, as I said, that's a big change. Also, it's because of the colonial social and economic processes that there is a change in the structure of families. So joint families break up, nuclear families grow, with which the dining table comes in as a very unique marker of the new family life. And that changes eating habits, because previously joint families had communal eating on the floor, sitting on piri or ashon and whatever. Use of cutlery in certain sections, and definitely the emergence of tea as the ubiquitous choice of drink, which is a huge change. And you have tea shops mushrooming up all over the city and the villages, which is also very important in a broad scale, because with the emergence of tea shops and eventually coffee houses, which is a much later addition, the social space of conversations in Bengali culture, you can say the rise of the argumentative Bengali, comes out of the boitakkhana or the drawing room and moves over to the tea shop. That's a huge change. Speaking of Mishti in particular, if you look at the late 19th, at the height of the so-called Bengal Renaissance, if you look at what is in fashion, then if you look at, for example, the very popular women's journals like Bama Bodhini Potrika and its equivalents, then women are being exhorted to learn to cook. This comes up very often, fowl curry and cutlet in the Great Eastern hotel style, but also lots of pickles and jams and jellies and cakes and puddings and bread. So that's the kind of Western influence which becomes very fashionable insofar as the making of sweets is concerned. So that's, in short, some of the basic fundamental aspects of the colonial footprint.
Very extensively explained, Dr. Sengupta. I will come to Dr. Sen again. Nowadays we are exploring several kinds of fusion mishti, like blending mishti with chocolates, blending mishti with other materials. So how do you look into this fusion mishti? Well, that has gone on for, I think, quite a while. I remember about, 25 years ago, I did an article on Shandesh, and I went to Shane Mohashai, and even then they had all kinds of flavored mishti. So I don't think it's anything new. I want to just address something that Dr. Banerjee said, which is this whole question of, do Bengali sweets travel well? Because you mentioned that your father-in-law brought sweets from outside. And one thing that's never been an issue until recently in Indian food is the concept of where food comes from. Here now it's become very fashionable. You go and you have a chicken. Well, the chicken came from this farm, and it's this kind of chicken, and the vegetables were grown, and the whole concept of what the French call terroir. When you're talking about wine, the soil, the climate, all this, how it affects the food. And I think with mishti, this is my experience. I really have never had a good Bengali sweet outside of Calcutta. But maybe I'm wrong. Maybe there are a few examples. But I wonder how much this has to do with actually the ingredients that are used, the fact that the sugar comes from a certain soil, the fact that the milk comes from a certain kind of cow, that the cows eat a certain kind of grass. And if all this isn't what makes Bengali sweets really so unique. And I was talking to a friend about this, and he said, well, that's true. But another factor is the skill of the sweet makers. That's probably very unique to Calcutta and to Bengal. So I'm really wondering, and even in Chicago, we have a wonderful local sweet maker. He's Gujarati. His family's been in the mithai business for 150 years in Surat. But I said to him, why you don't have any shandesh, you don't have any Bengali sweets, although he has many other ones. So I really wonder if it's just me, or if this is the case that Bengali sweets, you really have to have them in Calcutta itself or in Bengal, or they just aren't the same. Do the other panelists think this is true? I could be wrong, of course. আমরা এতক্ষণ নানা ধরনের মিষ্টি নিয়ে আলোচনা করলাম। এবার তো যেটা না উল্লেখ করলেই নয়, রসগোল্লা। 1868 যখন নবীনচন্দ্র দাস, আমি পড়ছিলাম এখানে আসার আগে, যে জিলিপি এবং পাঁচমিশালি নানা রকম মিষ্টি তৈরি করতে করতে কিছুটা ক্লান্ত, হয়তো ওনার অনুসন্ধিৎসু ইনকুইজিটিভ মাইন্ড ক্লান্ত, তার জোড়াসাঁকোর দোকানটা উঠে গেছে, তিনি বাগবাজারে নতুন একটি দোকান করেছেন। সেরকম সময় যখন রসগোল্লা তিনি আবিষ্কার করলেন, এবং সেটা প্রথমে তার রসগোল্লা কতটা সাকসেস পাবে, হি ওয়াজ স্কেপটিক্যাল অ্যাবাউট দ্যাট, এবং সেজন্য তিনি প্রথমে নিজের আত্মীয় স্বজনদের খাওয়ালেন এবং ভীষণ একটা পজিটিভ রেসপন্স পেলেন। তারপরে ধীরে ধীরে যখন রসগোল্লা প্রচণ্ড জনপ্রিয় হলো, তখন আমি কেন এই প্রসঙ্গে এলাম, যে কতটা পলিটিক্যাল বা রাজনৈতিক বা সোশ্যাল ইমপ্লিকেশনস মিষ্টি ইন্ডাস্ট্রি আমাদের সমাজকে দিয়েছে, যে সেই সময়টা হচ্ছে 1870s 1880s, নারী শিক্ষা শুরু হচ্ছে, মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে যে বিধবা হবে না, বা তারা যে লেখাপড়া শিখলেও উচ্ছন্নে যাবে না, সেরকম একটা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, এরা সবাই শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের কাছে পৌঁছতে চেষ্টা করছেন। এরকম সময় যখন বেথুন স্কুল খোলা হলো, যখন বিদ্যাসাগর চেষ্টা করছেন আপ্রাণ যে কত ছোট ছোট বাচ্চা মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো যায়, স্কুলে পাঠানো যায়, কিন্তু 90% শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রত্যেক শ্রেণীর বাবা মাই খুবই একটা টালবাহানায় তারা পাঠাবেন কিনা, কিছুটা জাতিচ্যুত হওয়ার ভয়, কিছুটা সমাজচ্যুত হওয়ার ভয়। এরকম সময় যখন একটা দুটো পরিবার থেকে বাচ্চা মেয়েরা যাচ্ছে স্কুলে, তখন কিন্তু এটা আমার খুব পড়ে ইন্টারেস্টিং লাগলো যে রসগোল্লার একটা শিশু সংস্করণ বের করা হয়েছিল, রসমুন্ডি, যেটা মোটামুটি 4টে রসমুন্ডি সাইজে একটা রসগোল্লা হয়, যে শিশু বালিকারা স্কুলে যাবে তাদের প্রতিদিন ওরকম 2টো করে রসমুন্ডি দেওয়া হবে, যাতে সেই রসমুন্ডির আকর্ষণে তারা স্কুলে যায়।
তো অন দিস নোট আই উড লাইক টু আস্ক মিস চ্যাটার্জি এগেন যে এই যে পলিটিক্যাল একটা মিষ্টি ইন্ডাস্ট্রি হ্যাভ উইটনেসড ফেমাইন্স পলিটিক্যাল টার্ময়েলস নানা রকম সোশ্যাল মুভমেন্টস, এটাকে কিভাবে আপনি ব্যাখ্যা করবেন? মানে এটাতে এই যে পলিটিক্যাল এত রকম মুভমেন্টস, এত কিছু, এত রিভোল্টস, মানে আমাদের তো লাস্ট 200 ইয়ার্সে প্রচুর ধরনের বিবর্তন বা আপস অ্যান্ড ডাউনস পশ্চিমবঙ্গে বা আনডিভাইডেড বেঙ্গলে হয়েছে। তো এটাতে মিষ্টি তারপরেও যে টিকে আছে, সেটার হোয়াট ইজ দ্য রিজন বিহাইন্ড দিস? So this is not just, the last 200 years, but I believe that, To be very precise, what is the role of Mishti? we'll come to that. I just want to make one thing that I believe in very clear, that you can't talk about food without talking about politics, and you can't talk about politics without talking about food, because it is man's need to eat which has basically given birth to politics, And I'd go as so far as to say that it is man's need to eat that has written the history of the world. Everything that has happened, every war, every famine, every conquest of a nation, every discovery of a new land has been because of man's need to eat at some level. If we are just coming out of pandemic, it is reportedly because somebody in China decided to eat a bat. So again, it's connected to food. So you can't divorce the two from each other, and you can't divorce politics from food ever. So over time, politics has dictated, for example, and we will discuss this in the Mishti sense, who eats what, who is allowed to eat what, who is allowed to cook what. In Bengal, there are certain things that widows were not allowed to eat after they were widowed. There are certain things which, for the last 2,000 years of Indian history, certain castes, what you dictate is, what you eat is dictated by your caste. So all of that is politics. And again, politics also translates into economics. So what you can afford to eat or not eat also emerges from politics eventually. So, the reason, I think what you asked was how has Mishti survived all of this? I think Mishti sort of has survived all of this because Mishti is something that is beyond, at some level, it is beyond boundaries, as we've all been saying. It is very connected to our emotions. So you have Mishtis at, celebrations, you have Mishtis during pujos, you eat Mishtis when you're fasting. Mishtis are connected with grief also. Like when you go to the Shamshan Ghat and you come back from there, the first thing you offered is water and a rasgulla. Right? So Mishti is something like, right from your Annaprashan to your death, there is Mishti. So it is connected to every stage and every, cycle of one's life. So it is very difficult to sort of divorce Mishti from, the life cycle of a Bengali, if I may call it that. So while the politics may dictate which Mishti is being eaten, Mishti will be eaten. Whether it is, a lump of sugar or it is an intricately crafted Shondesh cake, Mishti will be eaten. What is being eaten is what is dictated by politics. And come to the fact that Bengal historically is named after gur or jaggery, gora. So we have always had a connect to sugar and sweetness in that sense. So I hope that answers some of your questions. Yeah, that means Mishti will be eaten irrespective of our any kind of time, social or political scenario. Mishti will be eaten. তো এটাই আমাদের মনে হয় যে মিষ্টি সম্পর্কে আমাদের জানা উচিত, মিষ্টির ইতিহাস সম্পর্কে, এবং অনেক ছোট ছোট রোমাঞ্চকর ছোট ছোট অ্যানেকডোটস রয়েছে লাস্ট 200-500 বছরে। মিষ্টি সম্বন্ধে ইন্টারেস্ট আরও আমাদের গ্রো করুক, এবং আজকে লহনারা বিং দ্য 4th জেনারেশন অফ মিষ্টি ইন্ডাস্ট্রি তার এত সুন্দর একটা এক্সেপশনাল লিটারারি ফেস্টিভ্যাল করলো। আমরা সবাই আশা করব যে এরকম আরও হোক ভবিষ্যতে, যাতে মিষ্টি সম্পর্কে নট অনলি বেঙ্গলিজ, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, এমনিতেই মিষ্টি ওয়ার্ল্ড ফেমাস, স্টিল আরও এটা নানা রকম ফর্মে ছড়িয়ে পড়ুক। অনেক ধন্যবাদ ডক্টর
কলিন সেন, ডক্টর জয়ন্ত সেনগুপ্ত এবং মিস শুভ্রা চ্যাটার্জিকে। থ্যাংক ইউ। Thank you.